זה ראיון מוקלט עם דוקטור פאול אנוך בחיפה ב-19 בינואר 1967. דוקטור אנוך היה גר בבלגיה לפני פרוץ המלחמה, ובזמן המלחמה היה פעיל במחתרת הכללית בצרפת. אמנם זה לא ישר לנושא המחקר, אבל זה מתקשר בגלל קשריו עם בלגיה לנושא שלנו. השיחה תתנהל בצרפתית. Monsieur Enoch, voulez-vous peut-être commencer avec quelques détails biographiques? Quelles étaient vos fonctions en Belgique avant la guerre et à quel moment êtes-vous parti et ce qui vous est arrivé? J'étais ministre officiant à la communauté israélite de Bruxelles. C'était à la rue de la Régence? Rue de la Régence. Oui. Et le jour de l'invasion de la Belgique par les Allemands, j'ai été convoqué, si je ne me trompe pas, à la commune de Saint-Gilles pour vérification de papier. Vous étiez originaire d'Allemagne? Bien sûr, je suis né en Allemagne, j'avais une carte jaune. Quand êtes-vous venu en Belgique? Venu en Belgique en 1938, venant de France, où j'avais fait mes études à l'école rabbinique. Ah bon? J'avais déjà un premier poste en France, et c'était mon deuxième poste en tant qu'immigré ou émigré de l'Allemagne. J'ai quitté l'Allemagne en 1933. Ah, ça fait que vous aviez déjà des contacts en France avant de Mais venir oui, en Belgique? j'ai fait 4 ans d'école rabbinique et j'avais un poste déjà en France avant d'aller en Belgique. Et la vérification des papiers à la commune de Saint-Gilles s'est terminée par l'envoi dans un camp. J'étais équipé d'un chapeau noir et des gants, c'était mon équipement pour 4 ans et demi. Et je ne m'attendais pas du tout à ce genre de vérification. Ce sont tous les réfugiés allemands? Tous ceux qui avaient des papiers avec, mettons, l'indication d'origine allemande. Nous étions considérés comme parachutistes, enfin, cette fameuse histoire, n'est-ce pas? Et en effet... Quatrième colonne. Cinquième colonne. Et en effet, dans les mêmes convois qui ont été constitués pour nous transporter de Belgique en France, il y avait avec nous les Ariens, et parmi eux, des vrais nazis, parce que à n'importe quel moment du transport, ils savaient toujours les derniers événements, ils étaient au courant de tout ce qui se passe sur le front. Et à un moment donné, enfin, nous avions très peu de renseignements, c'était à Saint-Cyprien, une commission allemande est arrivée et a libéré donc les Allemands, et dans le camp restait que les Juifs, pratiquement. Est-ce que vous vous rappelez combien de Juifs allemands ont été déportés de Belgique à ce moment-là? C'était ensemble avec ceux qui habitaient en Anvers? Vous ne vous rappelez pas? C'était un choc très dur parce que où on voulait ne pas voir ou ne pas croire, ou vraiment on ne savait rien, on ne s'attendait pas à une telle évolution. J'avais déjà fait les premières démarches pour devenir belge à l'époque, n'est-ce pas? J'ai pensé être à l'abri de telles mesures, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et madame était belge? Non, ma femme à cette époque-là était au bord de la mer, dans une petite villa avec ses parents français, elle est d'origine française, et avec notre enfant, et d'ailleurs, je ne savais pas ce qui se passait, on s'est revus plusieurs années après seulement, je n'avais aucun contact avec elle, ça a duré des années. Et elle a quitté la Belgique en direction de Dunkerque, avec l'avance des troupes allemandes, mais je ne savais rien d'elle, ni de mes parents, ni de mon enfant. C'est plus tard par la Croix-Rouge qu'on a eu des contacts. Et à quel moment est-ce que vous avez rejoint le maquis en France? À l'intérieur du premier camp déjà, c'était avant Saint-Cyprien, on a déjà formé des groupements de volontaires. Nous étions jeunes à l'époque, alors les jeunes avaient décidé de former des groupements de volontaires, on voulait s'engager dans l'armée française. C'était encore avant la débâcle? Non, c'était, je suppose, dans les premiers jours du mois de juin. Ou même à la fin du mois de mai. Enfin, ce transport jusqu'à Saint-Cyprien a duré des semaines. Et je ne me souviens pas aujourd'hui, par tous les camps qu'on a passés. C'était... Enfin, on n'avait pas de renseignements, on était coupés aussi de toutes sources d'informations. Et de ces groupes d'engagés volontaires, s'est développé plus tard les groupements des prestataires, qui ont été plus tard transformés en compagnies de travail. Et au moment donné où ces compagnies de travail, qui étaient des compagnies mixtes, il y avait des Espagnols, c'était pas une affaire juive, quand ces compagnies de travail
été envoyés en Allemagne. Alors, il y avait à l'intérieur de ces compagnies des gens qui voyaient un peu plus clair. C'était pas pour travailler en Allemagne, mais pour autre chose. Alors là, sont formés des groupes de résistants. Moi, je suis parti du camp, je ne sais plus la date, mais il faut peut-être reconstruire cela. C'était au moment où on a déporté les travailleurs étrangers de Rivesaltes. C'est un nom qui doit paraître quelque part. C'est un camp assez important. Du même camp, plus tard, on a expédié également des internés. Des internés ramassés dans le midi de la France. J'avais des contacts avec des Belges, notamment avec un haut commissaire belge qui s'appelait Rivka, si je ne me trompe pas, qui était un directeur général du ministère des Affaires étrangères belge, qui avait son siège à Agen. Notre camp était près de Villeneuve, pas très loin d'Agen. Je ne sais plus aujourd'hui comment j'ai eu ce nom. En tout cas, c'est lui qui m'a mis en rapport avec des résistants belges. Et il avait probablement une liste aussi des anciens fonctionnaires, etc. En tout cas, je l'avais jamais vu avant, mais j'avais aucune difficulté pour me présenter. Il m'a accepté. Je n'avais pas de papier, j'étais dans tous les papiers qu'on trouvait en temps de jouer. Alors de cette façon-là, au fond, vous avez rejoint un groupe de Belges et Belges. vous n'avez pas été en groupe avec d'autres Juifs internés? Non. C'était un groupement belge. Oui. Quelles étaient les fonctions de ce groupement? Surtout, c'était de filer, de partir et de procurer les papiers nécessaires pour pouvoir partir. Pas peut-être d'autres avaient l'envie de rentrer en Belgique, mais ça c'est tellement moi, je ne me souviens pas. Et même Rivka m'a présenté à Georges Plumat, qui était lui un homme engagé contre les Allemands dès le début. C'est lui qui avait fourni une ambulance de sa commune à l'armée française, etc. Un ballon militant, socialiste d'ailleurs. Et c'est lui qui m'a demandé toutes sortes de services, entre autres aussi le service de rapporter des papiers de Belgique. Des papiers de Belgique. Vous de êtes Belgique. retourné Moi, en Belgique? je suis allé en Belgique sur Kievrin, si je ne me trompe pas. C'est entre Kievrin et Kievrechin, enfin c'est sur la frontière belge. Là, il y avait un passeur qui soit apportait les papiers, soit nous amenait en Belgique. Mais je ne pourrais pas dater ça. Peut-être 43. 50, je ne sais pas. 43 plutôt. Et il se trouve qu'à Carignan même, il y avait, comme dans chaque ville, une commandature. Et dans l'imprimerie de la commandature était aussi l'imprimerie des papiers pour la commune. C'était tout simplement la même imprimerie qui faisait des papiers belges et des papiers allemands. En tout cas, je me souviens un jour avoir transporté tous ces paquets de cachets allemands dans le journal. Enfin, on portait pas ça. Soit on mettait ça dans les bagages, quitte à abandonner tout, en cas où quelque chose était découvert. C'est-à-dire que vous employez aussi des papiers allemands pour On employait oui, et je crois que l'activité principale de cet homme, c'était de ramasser les aviateurs tombés en Belgique pour les ramener plus loin, surtout vers l'Espagne. J'ai accompagné un jour aussi 2 hommes qui faisaient comme s'ils dormaient, enfin, au passage. Et notre tâche était tout simplement de les observer pour voir ce qui se passe. Ils avaient des papiers qu'on leur mettait dans les poches. Ils ne parlaient pas puisqu'ils ne savaient pas parler. Mais ensuite, ce même Plumat a dit nous sommes brûlés. Il faut filer ou se lier à un autre groupe. Depuis, j'ai plus revu ce Plumat seulement après la guerre ou après la guerre. Et je suis passé dans un groupe français pur qui s'appelait le groupe qui plus tard était connu sous le nom de Bataillon Béni. C'était un groupement de France au combat qui avait toutes sortes de missions, sabotage, planquage, que sais-je. Est-ce que
dans ce groupe, vous aviez quelques contacts pour aider les juifs qui étaient cachés ou qui étaient dans les camps? Si, il y avait une petite commune en France, entre Villeneuve et Agen, la Roque-Timbaud. Là, il y avait un médecin militant, résistant, qui, lui, procurait des endroits pour placer des enfants et des familles juives même. Et il y avait, je ne sais pas quel était son titre, celui qui distribuait les points et les cartes, enfin, auxiliaire du maire, qui s'arrangeait pour ravitailler ces gens. Nous savions évidemment que ce sont des juifs. Un juif connaît l'autre, mais ce n'était pas une organisation juive, c'était vraiment l'assistance française. Autre chose. Dans notre groupement, il y avait beaucoup de juifs. Je me souviens, un jour, on a fêté, comme c'est l'usage, la libération d'Agen par un banquet. Et après le champagne, on s'est révélé donc mutuellement les vrais noms. Et le commandant Jacques s'appelait Lévy, et le capitaine, que sais-je, s'appelait Blum, et un autre s'appelait... Enfin, il y avait plusieurs juifs parmi les officiers. Comme j'étais à l'époque officier, je n'ai pas connu les autres, les officiers étaient à part. Mais parmi les officiers, il y avait beaucoup de juifs, mais tous à titre individuel. Mais juifs français ou aussi juifs réfugiés? Juifs français. Il y avait dans cette région beaucoup d'Alsaciens. Alors, personne n'a trouvé quelque chose d'extraordinaire dans mon accent, qui était entre un accent belge et un accent allemand, puisqu'il y avait tellement d'Alsaciens. À l'invasion de l'Alsace. Beaucoup d'Alsaciens se sont repliés dans le midi de la France, donc un tel brassage de population que ça passait sans moindre difficulté. Et au moment où vous êtes retourné en Belgique pour ces papiers, donc dans la résistance, est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles de votre famille? Oui, plus que cela. À une certaine date, on s'est arrangé pour les amener en France. Par l'intermédiaire du même passeur qui nous a aidés pour passer les papiers et les aviateurs, dont je me souviens aussi, le nom c'était Jean Slegers, qui d'ailleurs a été proposé pour les justes Yad Vashem. Oui. J'ai fait un rapport à son sujet, j'étais tout à fait désintéressé, et il a arrangé le passage aussi pour ma femme, pour ma fille et pour mes beaux-parents qui sont venus avec des papiers de ce genre, je ne sais plus, d'autres papiers en tout cas, avec des laissez-passer que nous avions fait nous-mêmes dans le Midi, s'installer, se cacher dans le Midi de la France ensuite. C'était donc probablement, non, c'était plus la France libre, mais quand même c'était dans le Midi de la France, on avait suffisamment. Alors vous avez réussi à les amener? Oui. Et ce même Slegers a fait passer d'autres gens, ça je sais. Et, s'il est vivant, vraiment, il mérite une récompense. Et c'est seulement en 43, vous dites? Je ne sais pas exactement, je pense que c'était en 43. Peut-être été 43. Et ils étaient cachés entre-temps en Belgique? Ils étaient cachés en Belgique. Ils étaient cachés en Belgique, dans un village près de Bruxelles. D'ailleurs, c'était assez dramatique. Ma fille était dans une famille et il y avait d'autres enfants dans la famille. Et ils étaient tellement attachés à ma fille qu'ils ne voulaient pas la laisser passer. C'était un de ces drames. C'était très compliqué de la sortir, mais on l'a fait quand même parce qu'il n'y avait pas de sécurité en Belgique. En France, dans le Midi de la France surtout, les possibilités étaient beaucoup plus grandes, surtout dans les petits villages. La Belgique est beaucoup plus densément habitée que le Midi de la France. Les Allemands pratiquement ne pouvaient pas occuper tout le Midi de la France. Est-ce que madame avait quelques contacts avec le comité de défense des Juifs pendant la période qu'elle était en Belgique? Ma femme, après la guerre, en 1944, elle a eu une naissance très difficile. Et elle a eu une hémorragie, je crois, le 7e jour après la naissance. Elle a eu une perte de mémoire terrible. J'ai essayé souvent de l'interroger. Elle ne se souvient absolument de rien. C'est une époque absolument effacée, et les médecins expliquent cela par le choc avec une vie très difficile pendant la guerre, puisqu'elle était seule avec ses parents et son enfant, sans avoir des nouvelles de moi. Alors, je
je n'ai pas pu avoir des renseignements. Je crois qu'elle ne se souvient absolument de rien. Souvent, je lui pose des questions, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque, ou qu'est-ce que celui-là a fait. Je n'ai pas oublié. Et à quel moment êtes-vous retourné en Belgique? Après la libération. Tout de suite après la libération. Je suis rentré en octobre, je crois, 44. D'ailleurs, en mission. J'avais des contacts avec l'armée américaine comme officier et avec l'American Joint Distribution Committee. Je suis en vérité parti, je crois, en Belgique comme délégué, comme premier délégué de l'AGDC, justement pour essayer de retrouver des enfants ou pour ramasser des enfants, etc. Et de ce premier commencement s'est développé plus tard le service de recherche que j'ai dirigé à l'AGDC, qui a après fusionné avec le service de l'AIVG, avec le service de M. Perlman, et on nous a donné, fait un transfert de personnel, etc. Donc il y avait la célèbre Mme Albrecht, la statisticienne, qui a dirigé ensuite ce service avec moi, femme très compétente, qui est d'ailleurs en vie. Il faudrait peut-être aussi l'interroger parce qu'elle sait beaucoup de choses. Et vous dites officier, est-ce que vous avez été incorporé à l'armée française alors après la libération? J'étais honorablement libéré. J'étais homologé comme aumônier, capitaine aumônier. Vous avez travaillé comme quelques services comme aumônier pendant la Oui, guerre? j'ai enterré malheureusement pas mal de juifs. C'était surtout ça, le service d'aumônier pendant la guerre. Pendant les actions de la résistance, enfin tout près de chez nous, on a massacré un jour, je ne sais pas combien, des jeunes gens, parmi eux aussi des juifs. Et alors comment savait-il que vous étiez... C'était déjà une époque où on disait ouvertement, n'est-ce pas? C'était, je suppose, après le débarquement des Allemands, des Alliés dans le midi de la France. Alors on était en plein jour, même s'il y avait encore des combats. Oui. Je pense que Jean a été libéré au mois d'août à peu près. Le débarquement était... Enfin, après le débarquement, on n'était pas tellement cachés comme avant. Alors c'est à cette époque-là que vous on s'est permis de dire le nom et les vraies identités, etc. D'ailleurs, on faisait plus différence à l'époque. C'était des alliés, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais tout ça n'a rien à faire avec votre sujet. Bon. Je pensais que vous aviez peut-être plus de contact par le fait que vous veniez avec la résistance en Belgique. En Belgique, c'était pas des juifs. Je pensais peut-être que vous aviez... Il n'y avait pas un juif parmi toutes mes connaissances belges. Oui. C'était tous des non-juifs. Et de vos connaissances à Bruxelles, la période où vous étiez là, vous n'aviez pas de contact avec eux en France pendant la guerre? J'ai vu un garçon qui s'est suicidé après, d'une nièce, je crois, de Kupovitsky, par hasard, qui avait des adresses des gens planqués en Belgique. Et j'ai entendu plus tard, déjà, après la guerre, qu'il s'était suicidé. Je l'ai vu pendant la guerre. Et des gens de dans un chemin de fer, je crois. Enfin, on s'est reconnus, enfin, j'ai bien connu la famille Kupovitsky. Mais et votre groupe dans la résistance n'a rien eu à faire pour aider des juifs dans les camps? Disons, après que vous-même vous êtes sorti du camp, vous n'avez pas pu aider d'autres personnes à sortir? Il y avait un groupement à Camp Pujol. Camp Pujol, c'était une ferme agricole de l'Orte. Et là, on avait placé pas mal de juifs, de jeunes. À un moment donné, ils étaient protégés, ceux qui travaillaient quelque chose dans l'agriculture. Alors, j'ai pu quand même, par nos services de renseignement, leur apporter des informations quand une rafle était prévue, parce que j'étais pas très loin. J'étais dans le maquis de la Rivka. Et je pense que pas mal de gens ont quitté à la suite de ces avertissements. Mais j'ai retrouvé d'ailleurs en Israël un jeune homme, Friedman, qui est dans la kibbutz près d'ici, qui vient me voir de temps en temps, qui se souvient donc de nos rencontres. Ouais, pas tout le monde a eu le courage de quitter, c'est toujours une question. Les gens s'accrochaient à leur morceau de pain au lieu de renoncer de prendre le maquis.
Si je me souviens, je vais peut-être, en lisant, peut-être je vais pouvoir me rappeler. Mais j'avais des contacts aussi avec un député belge, mais tout ça rien avec le jeu. Bon, merci beaucoup. With a large number of Jewish bodies systematically pursued by the Institute for Contemporary Jewry shows that the consciousness on the need to take practical steps in this field seems to begin to spread from country to country. Practical steps are now being taken in countries like the United States, Great Britain, Argentina, Italy, and Belgium. I will describe them briefly. In regard to the United States, with the largest Jewish community of the world today, a very important advance has been the preparation of a plan for a nationwide sample of the Jewish population, undertaken recently by the Council of Jewish Federation and Welfare Funds. The Council is now making systematic efforts to finding a way for implementing this gigantic task. The response of the community to the project seems to be very favorable. Since we shall have the pleasure of hearing this morning about Dr. Naaser, who is the chairman of the Technical Advisory Committee of the National Population Study, and Dr. Gad Natan, who has drafted the first outline of the plan, and shall have the opportunity of discussing the technical aspects at a working session to be held tomorrow in the afternoon, I shall refrain from any detailed description or discussion of this plan. I will only take the liberty to make four brief comments on this plan. First of all, it seems to me that the adoption in principle of the idea of taking a nationwide sample of the American Jewish population represents a basic change in the philosophy of the organization of Jewish demographic research in the United States until now. It seems until now the emphasis had been put mainly on local community surveys. Today, if the national plan will be implemented, this brings to the acknowledgement of the fact that local community surveys, with all their tremendous practical and scientific importance, cannot provide a nationwide coverage of the American Jewry, and without a general study of the American Jewry, there is quite naturally no possibility of having an overview of the world Jewry. A second point is that the adoption in principle by a practical Jewish body, such as the Council, of a plan to
drawn on strictly scientific lines seems to be a good omen for the future and an example to be followed in other countries. A third point is that the adoption of the idea of asking in the sample questions on Jewish identity and the demographic, social and economic characteristics may pave the way to achieve very important progress in future research, not only in the field of formal Jewish demography, but also in the field of Jewish sociology as well, and enable important interdisciplinary research to be undertaken. Should this ambitious enterprise be implemented, its implementation may basically change the situation of world demographic research. A fourth point which I wish to mention is that even today, 3 years before the proposed time for entering actual field operation, the fact that we have a detailed proposal for a sample study of the American Jewish population seems valuable, also because it renders the idea of conducting sample inquiries on similar lines easier to be sold to the Jewish communities of other countries. This is in the long run may lead to a systematic worldwide study of the Jews and to the specific comparison of Jewish demography in the various countries. With precisely this aim in mind, a pilot study has recently been organized by the Institute of Contemporary Jewry in Italy. In this country, a nationwide sample survey of the Jewish population is now being conducted with the kind of cooperation of the Union of the Jewish Community and the Jewish Agency. On the basis of the existing lists of Jews required by law in each Italian Jewish community, a sample of some 3,000 Jewish households throughout Italy has been selected, and the questionnaires, including 44 questions on Jewish identity and economic and social characteristics, has been distributed to them. We hope that the data for this inquiry will be supplemented with vital statistics traditionally collected by Italian Jewish communities. Whilst in some countries to make such a collection of Jewish vital records could appear as a very difficult enterprise, also in other countries besides Italy, this may be considered as a comparatively easy task. The latter appears to be true, for instance, of some Latin American countries, and particularly so in Argentina, where a
small department of statistics has recently been established in consultation with our institute at the Asociación Mutual Israelita-Argentina. And the first step that they have begun to do in this field is the collection of vital statistics in Argentine. In Great Britain too, where the step of establishing a statistical research officer at the Board of Jewish Deputies has recently been taken, it is possible that the collection of vital records may be regarded as the first job to be tackled by the board. I have cited some of the work being currently undertaken in 4 countries. This does not mean that efforts and the coordination has been limited to only those 4 countries. In the colloque held in Brussels at the Institut de Sociologie of that university in 1962, measures to advance Jewish demographic research in continental Europe were discussed, and the follow-up was further considered at a meeting of a small committee on Jewish demography at the end of 1964 in Brussels. Since charity begins at home, the Belgian Institut de Haute Étude Juive, which was the host to the colloque, have felt a moral obligation to start demographic research on their own Jewish community. A study on the Brussels Jews is now being conducted with the kind help of the National Statistical Institute. By that I will finish the discussion of the first topic, and I will now very briefly mention the 4 others. Was collection of demographic statistics on the Jews by Jewish organizations in each country would seem today be the basic objective to be attained. It would be a mistake not to utilize the great potential provided by official statistics on diaspora Jews both in Israel and in other countries. In Israel, the results of the 1961 population census now being published may become a very important source for the study of the demography of diaspora Jews, mainly of Jewish communities from Yemen, Iraq, Libya, Bulgaria, etc., which have immigrated to Israel almost in their entirety. Many data are now being prepared and have already been published in part on occupation, education, age at marriage, fertility and child mortality in countries of origin before immigration to Israel. Details of this source will be certainly given by Dr. Schmelz in his lecture tomorrow morning.
Now, in regard to topic 3, I have already mentioned that 38% of diaspora Jews live in countries where the official statistics are giving some data in regard to them. But those data are generally very comprehensive figures and only rarely are cross-classified according to other important demographic characteristics, which would enable a thorough study of the Jewish demography. Only as an example, for instance, if we take the situation of the 1959 census of Soviet Russia, we find that the data on the Jews in Soviet Russia are not cross-classified by age, and this renders almost impossible their utilization for good demographic research. However, I think that something can be done, at least in a few countries, in a few friendly countries, where it seems possible to try to persuade the statistical offices to make special sorting of the data about the Jews by characteristics on which we may be interested. A first experiment in this field has been done by our institute in regard to Austria, and this experiment will be discussed in the working session tomorrow afternoon. In regard to the question of how to pool statistical information on Jewish demography, I will only mention the work done in the past few years by the Institute for Contemporary Jewry. The systematic compilation of a worldwide up-to-date bibliography has now become a routine undertaking, and the file has been established, which is continuously being kept up to date. In addition to the provisional large volume published in 1961, a more concise bibliography, including Israel, has recently been published on the basis of this file, and the volume on bibliography on medical statistics will appear shortly. A second large enterprise has been the establishment of a documentation center in which copies, photocopies, and microphotos of official statistics on the Jews are systematically collected from many countries of the world. In coming now to the fifth and last topic, permit me to point out that some progress has also been accomplished in strengthening contacts between people interested in Jewish demography. Congresses, meetings, and working parties
held during the past few years have enabled people with common scientific and Jewish interests to meet, to exchange methodological experience and to compare results. Above all, these contacts have helped to make friends of people who in the various countries of the world are tackling the difficult task of revitalizing Jewish demographic research. It is in this spirit of friendship and with sincere pleasure that we greet here some of the outstanding research working in this field from other countries of the world. Their presence here will without doubt help to achieve further progress toward our common aim. Thank you very much, Professor Baki, for this overview and indication of trends and hopes for where we may be heading in the years to come in the study of Jewish life in all parts of the world. Modifying our order of procedure somewhat, I should like to introduce next Professor Han Emanuel of The Hague, who will help us examine some of the definitional problems that necessarily underlie any empirical study in any local community. I might also note that his work represents one of the rare efforts of studies being done over a period of time so that there are the possibilities of comparison and the examination of change as it has taken place over about a 10-year period in the Netherlands. So with this, let me turn it over to Professor Banitt. Ladies and gentlemen, during the years 1958-1961, we have participated in a demographic study of the Dutch Jewry set up by the Demographic Committee of the Foundation for Jewish Social Casework in Amsterdam, and based on a census survey of the files of the religious communities in the Netherlands as of January 1st, 1954. The results of this study have been published in full in English in the Jewish Journal of Sociology. Apart from the community files mentioned, we had access to some results of the German census of Dutch Jewry in 1941,
to estimates of the numbers of those who remained after the Holocaust from the State Bureau for War Documentation at Amsterdam, and to some results on the analysis by religion of the 1930 and 1947 Dutch population census of the Central Bureau for Statistics. Combining and comparing these results from different sources, it became apparent that the 1954 census survey in itself would lead to an underestimation of the Jewish population, especially of the younger part and of Jews in mixed marriage. For the last 2 years, we have been preparing a similar census as of January 1st, 1964. In order to obtain more reliable results than for 1954, we have visualized the possibility to check and complete the data obtained from the Jewish community files with the help of the official municipal population registers. A trial of this method has been agreed to by the population register authorities of Amsterdam, where most of the Dutch Jews live. The situation in the Netherlands for demographic studies of the Jewish section of the national population is in several senses to be considered unique. In the first place, unlike the attitude in other countries, the Jewish community councils in the Netherlands have always tried, probably as a consequence of the heavy degree of secularization among Dutch Jewry, to register all these considered to be Jews, including those who did not want to be a member of a Jewish community. This principle made it possible to consider at all the community files as an instrument in setting up a census of Dutch Jewry. The usefulness of these files for the purpose was largely increased by the fact that Dutch law asked the municipal population register authorities to give lists of all changes in the files, death, birth, marriages, divorces, changes of addresses, with mention of the confession of the person whose data had changed to the religious communities. In many cases, for instance in Amsterdam, until this month, also the religion of the other household members was mentioned. So even in those cases where parents did not mention the religion of a newborn child
when it was first registered. The Jewish community knew the religion of the parents, which was registered at their birth. This enabled the community to trace children from Jewish mothers in many cases. However unique the situation may be, the Dutch Jewish studies still reveal some phenomena which are of more universal validity and have to be considered everywhere in setting up studies of a Jewish population. And we would like to dwell a little upon the lessons which we think may be learned from these Dutch experiences and circumstances. In the first place, even in the exceptionally favorable circumstances prevalent in the Netherlands, it turned out to be impossible to obtain a sufficiently reliable demographic picture of the Jewish section of the population on the basis of Jewish community data only. These data are too incomplete, too little up to date, and contain probably too many mistakes to serve that purpose. We have to realize that all Jewish files or lists have this demographic deficiency to a greater or lesser extent, and in most cases to a far greater extent than in the case of the Dutch Jewish community files. The essential reason is, I believe, that the names contained in such files always form a selection from the total Jewish population of a group which shows, on the average, stronger ties with Jewry than generally prevail in a Jewish population group as a whole. Although this criterion of selection might be very useful for certain studies of a sociological, psychological nature, it distorts the demographic picture. Secondly, we come across the old problem of defining the Jews. In most demographic studies of Jewish population groups, this problem has been passed over lightly. Very often, a definition based on some form of identification with Jewry, for instance, Yom Kippur absentees from school, Jewish burials, and so on, or on possibility of Jewish identification, Jewish names, has been adopted for practical reasons, without much further thought. This
seems even true for the recently produced methodological draft of a national Jewish population study for the United States, otherwise a very promising study. For purposes of demographic investigations, it seems necessary to adopt a very broad and formal definition of Jews. It would, for instance, be wrong to exclude people who, though of Jewish descent, do not have any expressed ties with Jewry, as we may find nowadays with many people in Western society. This would make our demographic analysis depend on phenomena which are difficult to establish and unstable in time, and would exclude study of the characteristics of these extra-marginal Jews. Moreover, Orthodox Jewish authorities would rightly dispute the value of such a study, as the definition excludes people who belong to the Jewish group according to Orthodox religious conceptions. There are very good arguments to include in a demographic study of the Jews certain categories of people who are not considered to be Jews by everybody, or even are no Jews by all possible standards. In traditional Jewish philosophy, Jewish identity is established by descent from a Jewish mother, and therefore children of a Jewish father and a non-Jewish mother are not considered to be Jews. In many of the societies in which Jewish population groups live, a different conception prevails. Identity of a child being conceived as depending on the origin of the father as much as, or even more than, the origin of the mother. Such conceptions influence the feelings of group belonging and group behavior of children of mixed marriages between Jews and non-Jews. For certain purposes of sociological and social psychological study, it is therefore interesting to include these children in a demographic study of the Jews. If one wants to obtain a demographic picture of the Jewish population group, for instance with regard to family structure or fertility, which can be compared with that of other population groups, the same children, and also even the non-Jewish partners in such mixed marriages, might well have to be included. This was not done in the first Dutch Jewry study of 1954, with the effect that the household structure of the Jewish population group showed a very distorted picture,
with far too many one-person households. The point is that demographic data has to form the framework for further studies of very varied purposes. Comparative demographic analysis, studies of sociological and social psychological structures, predictive studies of future needs for social assistance or social cultural services, and so on. The demographic data has to be collected in such a way that tabulations can be provided for very different purposes. Finally, the methods which are now being tried out in the second Dutch jury study include features which are new, and a possible way of improvement also in some other countries. We think of the possibility of starting from some system of name lists or Jewish registers, and then trying to complete the files by finding relatives and other family members of those listed in some kind of register of the national population. In Holland, the municipal population registers are used for that purpose. In Belgium, in principle, the same possibility exists. In France, perhaps, police registers are available for that purpose, and so on. These are the points I wanted to make. Thank you. Thank you very much, Professor Manuel. I find that listening to you, I am reassured that the problems that seem so major and incapable of handy solution are really not only ours, but really are worldwide problems, and I really look forward to the more intensive informal discussions among all of us to probe the ways in which we may move nearer the solution of these very problems. Next, I should like to introduce a friend and colleague with whom I have spent many exciting and stimulating sessions during his visit in the United States, as we were beginning to devise the plan toward a countrywide United States Jewish population study. Dr. Gad Natan is the head of the Division of Statistical Methods, the Central Bureau of Statistics. He has served as a consultant with us in the States a while ago, and it is a real joy for me to
say hello to Dad and to listen to his presentation of methodological problems in Jewish population studies in the United States. First of all, you'll have to excuse me, I'm delivering the talk in English, though I prepared it in Hebrew, so this will make it a bit more informal. I will really report here on the work that has been done so far on preliminary plans for the National Population Study in the United States. I think we have heard already somewhat about the needs for such a population study. Perhaps I would like to elaborate on this a bit more. The communities in the United States are responsible not only for the spiritual welfare of their flock, but also for many welfare, for many cultural and welfare institutions, welfare services which it has to provide, such as hospitals, schools and so forth, and a whole field of community planning has arisen in the United States, which is coming up against the lack of statistical data on the Jewish population. Cases of Jewish homes for the aged being put up where the Jewish population is just moving out, for instance. Also, as has been mentioned, the general rise in interest in Jewish demography in the world, and the specific interest in the United States for local studies and for national studies of the Jewish population, for sociological and economic research. All these come across the basic difficulty that no good national data exist for the Jewish population of the United States. The official statistics are non-existent practically. The last published were only very partial results from a 1957 current population survey, and since then, as a matter of principle, the government does not enter into this field of statistics by religion. It is true that a large number of local community studies have been taken. Some of these are really on a very high scientific standard, and I must mention, not just because
the people involved are here with us, those of Providence taken by Professor Goldstein, and in Los Angeles and San Francisco by Professor Mazurek, but others also, those of Washington, D.C., back in '57 by Stan Bigman, and people from the Bureau of Census. But these and several others only really highlight the lack of such studies for a large number of communities, and also the fact that many other studies which have been taken have not reached this high scientific level. But the major problem here really is the problem of comparison, that these studies have not been taken on a uniform basis point of view of methods, subjects, questions, and so forth, and comparability, both from a methodological point of view and time-wise, is impossible. An estimate of the total number of Jews in the United States is rather vague one still. Those presented, in the demographic, in the American Jewish Yearbook, are based on estimates provided by the local communities at the request of the Council, Jewish Federations and Welfare Funds, and there are really some of them based on very rough estimates. For these reasons, the Council of Jewish Federations and Welfare Funds, which is the father body of most of the Jewish communities in the United States, decided to initiate methodological planning for a national Jewish population survey. The survey was supposed to provide, first of all, basic national figures for the Jewish population of the United States, with distribution by area and figures, of course, for the larger cities. But in addition, it was to provide the basic demographic and economic characteristics of this population, with the possibility that for the larger communities, perhaps with some additional increases of the sample size, estimates for these characteristics would also be available at the local level. This
this was really one part of the main part of the project, but a secondary part, which is also in the process of being developed, is the development of a manual for further methodology of local studies to provide people who want to carry out local studies with uniform methods and subjects and questions, so that the local studies, which will have to be continually performed in the future, will be on a uniform basis and, as far as possible, comparable with those of the national studies, the methods of the national study. The national study, which I shall describe the preliminary planning of, was to provide, first of all, estimates of the population and of Jewish households in the country as a whole and by region, with a regional division. As a supplement to this, so that national estimates could be provided currently, there's also a need for additional work on estimates of birth and death rates, which could not be provided from a national study, and special work will have to go into this, so that the estimates provided by the study itself will be able to be, will